Good morning, students. In the previous classes, we discussed with the leadership, the definition, what are the different types of leadership, then what are the importance as well as how this leader is to be evolved or leaders' qualities. Okay, then who is a leader, who is a manager, and also different styles of leadership or what is a leadership style. Till that we see in the previous classes. So today I'm going to discuss before you the theories with regard to the leadership style. We see the different styles to be performed, isn't it? So the different styles to be performed we see in the previous classes. Sorry, in the or what is a leadership style itself. So today we are discussing the theories with regard to the leadership. So this is also like the personality theory, the motivation theory. This is also an important part with regard to the leadership. So we will see one by one what are the theories with regard to the leadership. So, what is a leadership style? The style describes how the top managers behave in leading and motivating their organization in order to achieve their desired ends. Desired ends in the sense means the goals. So, that is according to W.R. Bolton. A leadership style describes how the top managers behave in leading and motivating their organization in order to achieve their desired ends. So, that is the which one? Leadership style. So, what are the theories with regard to leadership style? There are several different leadership styles adopted by effective managers. Leadership style that is best suited for a particular manager depends upon the manager's personal preferences, the type of the work performed by the employees, their knowledge, the skill, and motivation. The style also depends on the type of the organization and its culture. So there are different theories on leadership style. Some of the popular theories are discussed as one is the trait theory. So we will check it. What all are the theories with regard to the leadership style? One is the trait theory. So, what is a trait theory? Trait theory of leadership, the trait that you see in the personality also. There is also some traits. Personality traits. What is that? The quality within which a person. Like the saying, this also the trait theory. Trait theory of leadership is one of the oldest theories on leadership style. According to the trait theory, specific traits and characteristics that develop an individual's ability to lead. List of traits necessary for the leaders, according to many authors, include several physical and intellectual characteristics, personality traits, behaviors and skill, etc. അപ്പം ഈ കഴിവുകൾ ഓരോ ലീഡേഴ്സിനും ഉള്ള കഴിവുകൾ അതിന്റെ ബേസിൽ ഓരോ ലീഡേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വി ആർ സെഗ്രിഗേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് റാങ്ക്സ് ടു ദം ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രേറ്റ്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ലീഡർ. Maybe the physical or intellectual characteristics are there, personality traits are there, the behaviors are there, and the skills also there. Followers of trait approach predict the future of an organization by examining the traits exhibited by the past and present leaders as well as their accomplishments. അതായത് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ പഴയതും പ്രസന്റ് സെനാരിയോയിലുള്ള ലീഡേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ദ ട്രേറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സിബിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് as well as accomplishment style, how they are accomplishing the goals also. Then, in the books of Hereditary Genius, written by Francis Galton in 1869, leadership is a unique ability വേറിട്ട ഒരു കഴിവാണ് that is possessed by certain extraordinary individuals. Political leaders നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാകും, isn't it? വാക്ചാരുത, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അത് ഖണ്ഡിച്ച് അതിനെ ഒരു എന്താ ആർഗ്യുമെന്റിൽ കൂടി അത് അവര് വിജയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് ഒരു കഴിവ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി യുണീക്ക് എബിലിറ്റി, വേറിട്ട ഒരു കഴിവാണത്. ദാറ്റ് ഈസ് പൊസസ്ഡ് ബൈ സർട്ടൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ദെയർ ഒപ്പീനിയൻസ്
and the decisions that are capable of bringing about radical changes. These unique attributes are part of their genetic makeup and is hereditary also. Some are hereditary. The followers of the trait approach are of the view that leaders are not made but they are born. ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, അവർ ജനനത്തോടു കൂടി തന്നെ ലീഡറായിട്ട് വരുന്നതാണ്. Then, if the leader possesses so leadership is a unique ability that is possessed by the certain extraordinary individuals and their opinions and the decisions that are capable of bringing about radical changes. These unique attributes are part of their genetic makeup and is hereditary also. They are hereditary in nature. അതായത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. മീൻസ് ഫാദേഴ്സ് ഫോർ ഫാദേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന്. ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലേ? പഴയ അച്ഛൻ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ ചെറുപ്പത്തിലെ പകർന്നു കിട്ടിയ ആ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റി, ആ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം മകനും ഉണ്ടാകും. എല്ലാം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാണി സാറിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുത്താൽ, മാണി സാറിന്റെ മോൻ ജോസ് കെ മാണി, അതിന്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ക്വാളിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മാണി സാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേ ഇതിൽ തന്നെ ആണ് വളർന്നു വരാൻ നോക്കുന്നത് ആര്, ജോസ് കെ മാണി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ് isn't it? അപ്പൊ അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയും ഗണേശൻ ആ രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ there should be some unique ability that is to be passed from hereditary itself and also genetic makeup is there. Then the followers of the trait approach are of the view that leaders are not made but they are born. If the leader possesses some unique quality, that could only be inherited. So there is no need to teach the individual how to become a better leader. Then assumption of this trait theory. What are the assumptions with regard to the trait theory? That people are born with the inherited traits. അതായത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ചില ക്വാളിറ്റീസോടുകൂടിയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും, അല്ലെ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡേഴ്സ് തന്നെ ജനിച്ചു വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് the people are born with the inherited traits. Then some traits are particularly suited to leadership. ചില traits that become the good leader. ചില traits കാണിക്കുന്നത് it is directed towards a good leadership. Then people who make good leaders have the right combination of traits also. So these are the three assumptions with regard to the trait theory. People are born with the inherited traits. Some traits are particularly suited for leadership also, and people who make such good leaders have the right combination of the traits also. അങ്ങനെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നതായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ലീഡേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ്, അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് the assumptions of the trait theory. Then important traits of leaders are, one is motivation. ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ, അത് എന്തിനുണ്ടാകും, അങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സിന് ഉണ്ടാകും. സോ മോട്ടിവേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എനർജി ദാറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു അച്ചീവ് വാട്ട് മൈറ്റ് ബി എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഗോൾ. ഒരു പ്രയാസമുള്ള ഒരു എയിം അല്ലെ ഗോൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ മോട്ടിവേഷൻ ചെലുത്തിയാൽ മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഫോർ ദ ഫോളോവേഴ്സ്, ബിക്കോസ് the followers are looking for what? The acts or the duties or the performance of the leader itself. പുള്ളി എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഫോളോവേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, isn't it? So that is why it is the driving force and energy that requires to achieve what might be a difficult goal. So that is motivation. Then oral communication. Another quality is oral communication. So what is oral communication? It is the ability to communicate effectively through speeches, presentations, debates and discussions. So that is the oral communication, where ability to communicate effectively, nalla ശരിയായ രീതിയിൽ communication നടത്തുന്നു, isn't it? So ability to communicate effectively through speeches, presentations, debates, discussions, etc. Then honesty and integrity.
സത്യസന്ധത, honesty and integrity. It is the ability of working consistently in an ethical manner as well as being truthful in communication also. അതായത് പെരുമാറ്റത്തില് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനില് സത്യം മാത്രം, അതായത് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്, isn't it? So it is the ability of working consistently in an ethical manner as well as being truthful in communications. Then self-confidence, സ്വയം കോൺഫിഡന്റ് ആണ് ആള്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. So it is the ability of being self-assured in one's ability and personal judgment. So it is the ability of being self-assured in one's ability, ഒരാളുടെ കഴിവിന്, and also personal judgment. Then ability of being self-confident ആയിരിക്കണം. Then another one is, what is that? Creativity. What is that? It is the ability to produce something that is new. പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അത് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരിക, isn't it? ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, അത് ഒരു നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം, അതാണ്. So that is creativity and utmost intelligent also there. ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിൽ നീങ്ങുകയും വേണം. It is the capability to engage in abstract thought, reasoning and problem solving. The leaders also possess the qualities of emotional intelligence when dealing with the others. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ there should be some part of emotional intelligence also. So these are the qualities with regard to what important traits of a leader. Motivation is there. Then motivation is there. Then oral communication is there. Honesty or integrity will be there. Self-confidence will be there, and creativity, and finally intelligent. Quotient means അങ്ങേയറ്റം eager, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിൽ നീങ്ങണം. Emotional intelligence will be high in case of such a leaders. So these are the important traits with regard to a trait theory of leadership. So what is there? It is a unique ability that possess the certain extraordinary individuals, possessed by certain extraordinary individuals and their opinions, and such decisions are capable of bringing about radical changes. മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള, അങ്ങേയറ്റം മാറ്റങ്ങൾ, ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സ്, അത് ഒരു യഥാർത്ഥ ലീഡറിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു ത്രൂ ദിസ് ട്രേറ്റ് തിയറി. So important assumptions with regard to the trait theory are, one is, what is that? People are born with the inherited traits. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റീസിലായിരിക്കും people are born, or the individuals are born. Then some traits are particularly suited to leadership also. ചില traits ലീഡർഷിപ്പിന് ഉതകുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ലീഡർഷിപ്പിന് ഉതകുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ there should be some good leaders, having people who make good leaders at the right of the combination of such traits. അങ്ങനെയുള്ള traitsന്റെ കോമ്പിനേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. Then important traits with regard to the leaders are, he should be a motivated one, or motivation will be there. Then oral communication between the followers and the leaders will be there. Then honesty as well as integrity will be there. Then self-confidence will be there. Creativity and also the intelligent part is there. So we see the trait theory with regard to leadership. Now the contingency theory, another one on contingency occurs. Contingency theory states that leadership effectiveness is related to the interplay of a leader's traits or behavior, and based on the behavior or the traits, based on the situational factors also. So leaders' traits, behavior and the situational factors both interplay between these. That is a contingency theory. So as per this theory, leaders' ability to lead is contingent upon various situational factors are there. So that is the, which one? Contingency theory. Under that, what is that? Situation. Based on the situation versus a leader can perform. Adana, which one? The contingency theory of leadership.
So, what is that? Contingency theory based on situational factors. So, as per this theory, the leader's ability to lead is contingent upon various situational factors, the leader's preferred style also, and the capabilities and behavior of the followers also. So, what all factors are there? Situation is there, then leader's preferred style and the capabilities and the behavior of the followers. So, leader as well as the follower both are important in case of a contingency theory. That is, one is the situational factor, then the leader's preferred style, ഏത് തരത്തിലാണ് leader perform ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്, and also the capabilities and the behavior of the followers. The foremost assumption of contingency theory is that the most appropriate qualities and actions of leadership vary from situation to situation. Then effectiveness depends on a leader, follower, and the situational factors also. That's contingency theory. Situational factors will be important, leader's style will be important, and also what is the third one? The capability as well as the behavior of the followers. So these are the three parts with regard to contingency theory based on situational aspects. So situational factors is very important. Other than that, a leader style should also be having importance. And the third one, the performance as well as the behavior and the capabilities and behavior of followers. ആരാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ബിഹേവിയർ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ, അതുപോലെ the capability, capacity, അതൊക്കെ ആണ് contingency theory ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. The foremost assumption of contingency theory is that the most appropriate qualities and actions of leadership vary from situation to situation. Effectiveness depends on the leader, follower, and situational factors. Then supporters of contingency theory believe that leadership cannot be explained by any one factor. One has to consider all the situational factors of a leader to explain the nature and quality of leadership. So, one has to consider all the situational aspect. Situation. So, situational aspect or situational factors of a leader to explain the nature and quality of leadership. In contingency theory of leadership, the success of the leader is a function of various contingencies in the form of subordinates, the task, or the group variable. So, contingency theory of leadership in other, the success to this or leader vijayam ennullathu function of the various contingencies, pala aspect, like in the form of subordinates, that is superior ആണ് leader എങ്കിൽ subordinates എങ്ങനെ അവരോട് നിൽക്കുന്നു, superior ആയിട്ട്. Okay, and the task performed, work done, and also the group variables. ഈ മൂന്ന് കേസുകൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് ഒരു കണ്ടിജൻസി തിയറി ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ. അതിലെ ലീഡർ അല്ലെ സുപ്പീരിയറിന്റെ സക്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തിന്റെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സബോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, പിന്നെ എന്ത് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, the task done by subordinates, and also the group variables. The effectiveness of a given pattern of leader behavior is contingent upon the demands imposed by the situation. There are different variants of contingency theories. These theories stress using different styles of leadership appropriate to the needs created by different organizational situations. So, leadership style ആണ് പലതിന്റെയും contingency theory-ക്കകത്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. So, that is the contingency theory. The situational aspect is there, the leader's quality or style is there, and also the capacity and the behavior of who the followers. അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് contingency theory ഓർക്കേണ്ടത്. Some of the contingency theories are, one is Fiedler's contingency theory. Fiedler. So, Fiedler's contingency theory. This theory of leadership was developed by Fred Edward Fiedler, a business and management psychologist at the University of Washington. So, in the University of Washington, this one, Fred Edward Fiedler propounded this. He published this theory in 1976 as part of his work,
a theory of leadership effectiveness. This theory states that there is no one best style of leadership. നമ്മൾ നേരത്തെ leadership styles കണ്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ autocratic, പിന്നെ ഏതാണ് democratic, പിന്നെ ഏതാണ് charismatic, then laissez-faire, ഇതിന്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിനകത്ത് ഒന്നും ഒരു യഥാർത്ഥ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ അല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ആസ് പെർ ഫീറ്റ്ലർ, ഫ്രെഡ് എഡ്വേർഡ് ഫീറ്റ്ലർ propounded this theory. So this theory states that there is no one best style of leadership. Instead, a leader's effectiveness is based on the situational aspect. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു contingencyയുടെ യഥാർത്ഥ ഇതെന്താണ്? Based on the situation, how a leader performs. This is the result of two factors, the leadership style and the situational favorableness or the situational control. How to control the given situation by the leader. Okay, according to Fiedler, effective leadership depends not only on the style of leading but on the control over a situation. അപ്പോൾ അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. On a particular situation, how he or she behaves as a good leader. There needs to be good leader-member relation, tasked with the clear goals and procedures, and the ability for the leader to give out the rewards and punishments also. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കണം, റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കണം. തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ പീനലൈസ് ചെയ്യണം. അത് ഒരു ലീഡർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. എന്നാലേ ഒരു ഫോളോവർ ഫോളോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓരോ ഫോളോവറും എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ലീഡറിനെ ഫോളോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് good leader-member relations to be created, tasks with the clear goals are there, and the procedures also there, and the ability for the leader to give out the rewards as well as the punishment. അതാണ് ഈ ഒരു ഫീറ്റ്ലേഴ്സ് തിയറി, contingency theory of leadership ിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത്. Based on the situational aspect, how a leader performs. In order to control such a situation, then only it becomes a good leader as per him. അതുകൊണ്ടാണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെ സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ കൺട്രോൾ എന്ന ഫേവറബിൾനെസ് ഓർ സിറ്റുവേഷണൽ കൺട്രോൾ എന്ന രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? എഫക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡിംഗ് ബട്ട് ഓൺ കൺട്രോളിംഗ് ദ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ഓർ ഹൗ ടു ഫേസ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, then only he will become an effective leader as per Fiedler. There needs to be good leader-member relation, the task with the clear goals and procedures, and also the ability of a leader to give out or to pay the reward as well as charge the punishment. അതായത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ പണിഷ് ചെയ്യുന്നതിനും പിന്നെ റിവാർഡ് നല്ലത് ചെയ്താൽ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനും യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാകില്ല. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈം എയിം ഓഫ് ദി ലീഡർ. അതുകൊണ്ടാണ് how a leader can control the situation. അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരാം, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ അവർ നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ആ ലീഡർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും? അതേ ആസ്പെക്ട് തന്നെയാണ് എവിടെയും ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫീൽഡേഴ്സ് contingency theory of leadership. Based on the situation, how a leader performs. How to control that situation by the leader. അതാണ് under the Fiedler's contingency theory of leadership. So, in continuation with that, the leader's least preferred co-worker scale. Another term with regard to least preferred co-worker scale. What is that? We will check it. Fiedler created the least preferred co-worker scale to identify whether an individual's leadership style is relationship oriented or task oriented. Superior subordinate relation അല്ലെ ലീഡർ ഫോളോവർ റിലേഷനെ ബേസ് ചെയ്താണോ അതോ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫീറ്റ്ലർ ക്രിയേറ്റഡ് one scale, least preferred co-worker scale. One can understand how a leader feels about his least preferred co-worker with the help of this test. A high LPC score shows a relationship-oriented leader who is quite lenient towards the others, whereas a low LPC score illustrates a task-oriented leader who is critical towards others. അതായത് ഒരു വർക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓറിയന്റഡ്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓറിയന്റഡിനകത്ത് ഹൈ ലീസ്റ്റ്
preferred coworker score, relationship-oriented leader who is quite lenient towards others, means easy-going, very not strict. അതാണ് ഓർക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ പറയുന്നതല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതെന്താണ്? ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൊടുക്കുന്ന. അപ്പൊ അവിടെ relationship oriented ആണ്. No task is there, isn't it? No task is there. So in such a case, quite lenient, ശാന്തനാണ്. While a low LPC score illustrates the task-oriented leader who is critical towards others. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് he is critical. So a high LPC leader, that is relationship-oriented leader, is described as wanting close interpersonal relationship with others, considerate and supportive, where the task objectives of secondary importance to maintaining supportive interpersonal relationship. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ടാസ്കിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. He is giving anything is there that is relationship oriented. അതുകൊണ്ടാണ് relationship ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്നതായ leaders. So relationship oriented leader described as wanting close, means he requires close interpersonal relationship with others. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് close interpersonal relationship with others, considerate and supportive, while in the other case, low LPC leader, that is task-oriented leader, is described as wanting to achieve the task and considers maintaining supportive interpersonal relationships as secondary. അപ്പം primary objective എന്തിനാണ്? Relationship oriented റിലേഷനും ടാസ്ക് ഓറിയന്റഡ് സെക്കൻഡറിയും. ഇനി ടാസ്ക് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ചിനകത്ത് പ്രൈമറി ഏതിനാണ്? ടാസ്കും. സെക്കൻഡറി ഏതിനാണ്? ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മെമ്പേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് the least preferred coworker scale. അതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത് least preferred coworker scale എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് that is the task oriented one. Task oriented എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല. പകരം they are always thinking about the task to be performed. They are very strict towards others, while less strict in case of a least preferred coworker scale. That is relationship oriented they are, isn't it? So this is the scale that is to be propounded by whom? Fiedler. Fiedler's contingency theory of leadership, based on the situational factors, how a leader can control such a situation, he becomes an effective good leadership quality. He is having the good leadership quality as per Fred Edward Fiedler's contingency theory of leadership. Clear? Then next we are going to see what are the situational variables. Means Fiedler's contingency theory states that there are some situational variables or situation, based on the situation how a leader can control it. So what are these variables? We are going to see that one. So Fiedler states that the relationship between LPC score and effectiveness as a leader depends on his situational factors. അല്ലെ, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് situational aspectൽ how he can control that situation. That is the case with the which one? Fiedler. Fiedler states that the relationship between LPC score and effectiveness as a leader depends on his situational factors. Fiedler identified two situations of leader. One is the situation that provides more direct control for the leader, that is the favorable situation, and other is the situation that provides less control for the leader, that is unfavorable situation. So അതാണ് ഇനി ഓർക്കേണ്ടത്. Fiedler's situational variables are what? ഏതൊക്കെയാണ് situational variables? Favorable situational variables ഉം unfavorable situational variables. അപ്പൊ ഏതാണ് favorable situation variables, ഏതാണ് unfavorable situation variables? So Fiedler identified two situations of leaders. One is the situation that provides more direct control for the leader, while the other one less control for the leader. More favorable control or more direct control, that is the favorable situation, while less direct control, that is the unfavorable situation. Therefore, Fiedler says that the control of a leader over a situation depends on three important aspects. One is the leader-member relation.
Another one is what? The position power. And number 3 is what? Task structure. Task structure. So we will see what all it is. First is leader-member relation. Leader-member means follower relation. It is the extent to which the leader has the support and loyalty of the subordinates, means superior having the support and the loyalty towards the subordinates, and whether the relations with subordinates are friendly and cooperative in nature. So there should be cordial relation between the leader and member. Fruitful relation, isn't it? Between the leader and the member, or the superior and the subordinates. Then, position power. It is the extent to which the leader has the authority to evaluate subordinates' performance and give rewards and punishment. Isn't it? Good leader is having the ability to give out the reward in case of a good situation occurs, and if it is a bad situation or committing mistakes or like that, punishment should be given. So that is the position power. Clear? So it is the extent to which the leader has the authority to evaluate subordinate performance and give the rewards and punishments also, and the task structure. It is the extent to which there are clear standardized procedures to accomplish the task, detailed description of the product, and objective measures of how well the task is being performed. Therefore, leaders has to face the situation that differ with respect to these 3 aspects. The nature of the situation on the basis of these 3 aspects determines how much control the leader has in that particular situation, that is favorability as well as unfavorability with regard to the situational aspect. So these are the 3 points with regard to the situational variables. One is the leader-member relation. Maybe it is fruitful or cordial. Then only member will cooperate with the leader, and leader will also give proper cooperation to the member. That is friendly atmosphere. Situation is good. So in such a case, that is the leader-member relation. Position power. The power with regard to a leader, whether to give out the reward as well as to punish the follower or member. That is the position power. And the task structure. Task structure in the sense means, in order to accomplish the task, some procedures are there. Then, detailed description of the product, and also the objective measures of how well the task is being performed. Therefore, leaders has to face such a situation that differ with respect to these three aspects. The nature of the situation on the basis of these 3, which one? Leader-member relationship, position power, and also the task structure. 3 aspects determines how much control the leader has based on the particular situation prevailing, whether it is a favorable or unfavorable situation occurs. Based on these 3 points, how to become a good, effective leader. So this is the contingency theory of whom? Fred Edward Fiedler, or Fiedler's contingency theory of leadership. So we see today the trait theory of leadership, like what is that? The quality within which a leader becomes an efficient one. Isn't it? അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിറ്റുവേഷണൽ ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഒരു പരിതസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ, സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ലീഡർ, അതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. അതെന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും? ഒന്ന് ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആകാം. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും there are 3 variables with regard to. One, cordial or friendly relation and cooperation will be there between the leader and the follower or the member, as well as the superior and the subordinates. Then, position power. Position power in the sense means what? Giving the subordinates, based on the performance, giving out the reward, and if the performance is not good, maybe penalized also. Both are having the authority with regard to a leader, and also the task structure, the work to be conducted within the particular time period, isn't it? So, and how well the task that is to be being performed, that all should be checked. So,
These are the topics, the trait theory and the feedless contingency theory of leadership that we dealt today. If anybody is having any doubt, please have a look at the video as well as the classes for this, and please clear it as a reply, that is confirmation message should be sent that regarding the video C. Thank you for that.